were the one that I found. சொல்ல வந்தா சொல்லிட்டே போ. Why didn't you tell me enough? சொல்ல வந்தா சொல்லிட்டே போ. I pawned. RNE and its neighborhood has a lot of government registered sericulture units. These units produce two types of silk, Ben Pattu and Manjal Pattu. The silk worms are kept in wooden racks which are layered with mulberry leaves. After cultivation of cocoons, the farmers sells the cocoon in a government regulated auction. It is further sent to a process of reeling in which the silk yarns are separated from the cocoon. After the process of reeling and twisting, the hank is sent for dyeing. The hank is stretched and separated by hand to ensure an even application of color. Then artisans measure the body and pallu using a measuring tape. They make markings and tie the yarns at the intersections where the body meets the pallu. The section lengths of either the pallu or the body are adjusted using rubber tapes and polythene bags. This process is required if the body and the pallu are of different colors. The hank is soaked in cold water prior to dyeing for 20 minutes. This process allows for the expansion of fibers and enhance dye absorption. The dye bath is prepared in an aluminium vessel filled with water following the ratio of 1:3. The dye bath is boiled in 80 to 90 degrees Celsius. Depending on the required shade percentage, 10 to 16 grams of dye powder is added. The duration of dyeing process is 20 minutes and the hank is rotated every 3 minutes. After dyeing, the colored yarn is washed twice with regular water to remove excessive color. Then the hank is dipped into an acid solution prepared by mixing 100 grams of acetic acid powder into water for 1 kg of silk. வணக்கம், என் பேர் வெங்கடேசன். மாவட்டம் ஆரணி வட்டம் அத்திமலைப்பட்டுன்ற கிராமத்துலேருந்து நான் பேசுகிறேன். எங்கள் ஊரில் வந்து அத்திமலைப்பட்டு அறிஞர் கைத்தறி நெசவாளர் சொசைட்டி வந்து 1986 ஆரம்பித்து இன்றைக்கி வரைக்கும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடந்தது. பட்டு சேலை வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டிலே எங்கள் சொசைட்டி வந்து ஒரு வித்தியாசமான சொல்லலாம். லேடி சேலை அதை வாங்கி போய் எந்த இது பிரிக்கிறது அதாவது பல விதமாக பண்ணிடுறாங்க. The next process is popping. Popping is preferably performed in the early morning hours so that the color of the silk yarn does not fade due to sunlight. The 25-meter long warp is stretched and separated for even sizing. The next process is sizing. For sizing, the hank is dipped in a mixture of rice starch, kerosene and hair shampoo, which together compose the sizing material. The shampoo is believed to make the silk yarn even silkier, and the artisan says the kerosene helps them to separate the bark easily. The hank is stretched and mounted over the strands. Lace rods are then inserted again. There are 2 lace rods for each saree. The yarn is evenly spread using a power pannai, which is a warp plate with 120 necks. Artisans divide the warp yarn into equal sections and insert them in the dents for uniformity. The final step is fixing or removing broken yarns. This process takes up to 1 hour and approximately 3 to 5 men are involved. The prepared warp sheet is then rolled on the warp beam with even tension. The entire warp sheet has 4,800 ends. Ample space is required for this process, so artisans carry out warping in the common street outside their homes. This is referred to as street warping. You were the one that I found. சொல்ல வந்தா சொல்லிட்டே போ. Why didn't you tell me enough? எங்கள் ஊர் ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நெசவு தொழில் தான் நாங்கள் பண்ணுறோம். முதல்லலாம் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் காட்டனில் நூல் லுங்கி
நூல் சேலைங்க அந்த மாதிரி 20-25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நெச்சுன்னு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகி இப்போ ஒரு 15 வருஷமாக இந்த ஊரில் வந்து பட்டு நெய்கிறோம். Coming to the designing part, it all starts with a hand-drawn sketch. The designer also figures out how many hooks should be used and what is the repeat of a border or a motif. Later, the hand-drawn sketches transfer into a software which is further transferred into a punch card. The dimension of the card varies according to the number of hooks they are meant for. It takes 60 seconds for a single card to be punched. All the cards that make up the design are then run through another machine by which each card is strung together with a nylon yarn. It is also done manually. After every 16 strung cards, a thin metal rod is inserted for support and to help suspend the cards on the loom. எல்லா சேலையுமே நாங்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு பார்த்தா பார்த்து ஒரு சேலை நெச்சு கொடுப்போம். A unique technique followed in Arani is Kattasayam. To achieve a contrast pallu, which is often the color of the border, the existing warp sheet is pulled and the warp is made loose by excessive let off. This technique is an alternate of petni. எவ்வளோ பிடிக்குன்னா எங்கள் அப்பா அம்மா வந்து இந்த தொழில் தான். தர்மாவரம் நான் நெச்சதில் வந்து தர்மாவரம் நெச்சிருக்கேன், ஆல்சல்பு நெச்சிருக்கேன், கோர்வை நெச்சதில்லை, கற்றுன்னு ஆனால் ஒன்றும் நெய்யலை. எங்களுக்கு எங்கள் அப்பாலாம் கூலி வேலைக்கு தான் போவார். நாங்கள் தான் அந்த வேலையை கையாளி பிடிச்சி தான் நாங்கள் இந்த வேலைக்கு வந்து சேர்ந்து ஆரம்பத்துலேருந்து கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு கற்றுன்னு கொஞ்சம் செய்வோம்.